ഇത് പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 350 ബ്ലാക്ക് കളർ. പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 350 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ ഗേജും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ BHP ആണെങ്കിൽ 20 BHP at 6100 RPM. പിന്നെ ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ 27 Nm ടോർക്ക് ഉണ്ട്, 4000 RPM. J സീരീസ് എൻജിനിലാണ് വരുന്നത് എൻജിനൊക്കെ. ഹെഡ്ലൈറ്റ് പുതിയ മോഡലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ എയർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഡൽ പല കളറുകളിൽ റെഡ് കളറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് എൻജിനാണ്. 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ്. ഓഡോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നല്ല ഭംഗിയായി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് പഴയ മോഡൽ ഉള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ്. മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ കമ്പയർ ടു ദ ലാസ്റ്റ് മോഡൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. $350cc ഉള്ള എൻജിന് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈലേജ് 35 km/ലിറ്റർ. നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് മൈലേജ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. 13 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി. ഗൺ ഷേപ്ഡ് ലുക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 350 നോക്കുമ്പോൾ. The new model comes with a well-tuned and refined engine series, that is the J series engine. ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീല് വേറെ ഒരു 2 വീലറും ഓടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. It's just such an awesome bike to ride. And also to discover and explore all terrains, even off-road. Old model of the Bullet comes with the tak sound. Now the sound has been reduced to such an ordinary bike sound. Has the power and performance of a 350cc bike. The brakes are Fiber brakes. The Bullet
is suitable for long rides. എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലും ഒരു ക്ഷീണവും തോന്നിക്കാത്ത ഒരു ബൈക്ക് റൈഡ് പൊസിഷനാണ് ബുള്ളറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നല്ല ഭംഗിയായി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ഹെഡ് ലാമ്പ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്ക്. ഷോക്ക് അബ്സോർവർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർവേഴ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. This bike is highly regarded for its comfortable seating position and also gives a smooth ride. Making it a very good bike for touring and for long commuting. The bike's posture is best for relaxed ergonomics. This bike is best suitable for city rides and for long journeys also. It can be used for daily use also. The total curb weight is 195 kg. This model comes with 4 color variants. Gear shift pattern is 1 down and 4 up. Bore is 72 mm. The stroke is 85 mm. 9:5:1 is the compression ratio. And the spark plug included is 1. It's a single spark plug. The clutch is wet multiplate clutch type and the emission standard is BS6 phase 2 version. Braking system is single channel ABS. The rear suspension is twin tube emulsion type. And of course the front suspension is telescopic. Brake is 300 mm. This rear brake is 153 mm. The wheel type is spoke type. Front and rear tire pressure is 32 psi. Thanks for watching the video and stay tuned.